Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui uma speed art que eu fiz de um olho realista. Eu fiz esse desenho no papel honeymoon e usei aqui os lápis da Faber Castell. Aí você vai ver aí que é uma pele negra também. Então eu usei nesse desenho apenas lápis HB, 2B e 4B, além de lapiseira, pincel, essas coisas, né? Eu queria pedir para vocês aí que você se inscreva no meu canal, deixa seu like para estar me ajudando, aí a trazer mais conteúdos como esse. Deixa aqui também sua sugestão de vídeo, sua dúvida, sugestão de conteúdo aí para mim estar trazendo mais vídeos como esses aqui para poder te ajudar também. E me siga lá no meu Instagram, o link aqui tá embaixo, tá na descrição também. E eu quero falar também que eu tenho um e-book gratuito que eu fiz para ajudar você que está iniciando aí. Tem várias dicas para quem está iniciando e o e-book é gratuito e para você baixar é só clicar no link que está na descrição aqui embaixo. Então vou deixar vocês aí com a speed art. Muito obrigado, deixa seu like aí e até o próximo vídeo.